guys, welcome to my channel. I'm glad that I'm able to make another video, and this is my white forest cake with cherry for the cherry. White forest cake with cherries. Chesamu. Let's get into the video and see how I made this cake. I'm a beginner and you will get to know all the beginner struggles. Okay, so first of all, let's take this 2 cups, 1 cup, 1, 2, 3 cups by her, 3rd cup by her. This is going to take forever to finish because we are shooting in 3 cameras. Chubistanu. See, and one more camera is my vlogging camera. And it's going to take forever for us to finish this cake. First, microwave for 30 seconds. Okay. పైనుంచి పట్టుకో. పైనుంచి రాస్తావా? నేను నాకు వద్దే ఇది, నాకు వద్దు ఇది. నేను ఒక్కదాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాను, ఇది చేయలేను నేను. Aesthetic, this also can be aesthetic. I'll make this aesthetic. Mix it. That's how white chocolate smells, you know. That's why I love white chocolate. నాకు అందుకే నార్మల్ చాక్లెట్, బ్లాక్ చాక్లెట్, బ్రౌన్ నార్మల్ చాక్లెట్ ఇష్టం లేదు. ఐ లవ్ వైట్ చాక్లెట్. ఈ మిక్సింగ్ మనకు అంతగా రావట్లేదు కాబట్టి మై ఫ్రెండ్ విల్ మిక్స్. బ్రో దా మిక్స్ చేయి. Mix. Let's freeze this. Okay, now for the dry ingredients: flour, sugar and cherries, baking powder, baking soda, these are common ingredients, and vanilla syrup, essence, a block of butter, and then lime juice. That's it. Eggs 4 butter. అందుకే ఇలాంటి సాహసాలు నేను చేయను, ప్రణిత చేస్తుంది. అందుకే రూమ్ టెంపరేచర్లో ఉన్న బటర్ వేసుకోవాలి, మాలాగా ఫ్రెష్గా తీసిన బటర్ వేసుకోకూడదు. రూమ్ టెంపరేచర్ చేయాలి. బట్ దాన్ని ఇప్పుడు మళ్ళీ మైక్రోవేవ్ చేస్తున్నామా? సిగ్గు, ప్రణితకి సిగ్గు. మొహం చూపించాలంటే పోద్ది ఫ్యూచర్లో సిగ్గు పోగొట్టేస్తా. బటర్ మిల్క్ ఎలా రెడీ చేయాలంటే, అంటే ఇది నువ్వు 1 కప్ లెక్కే చెప్తున్నావు కదా. మొత్తం పడట్లేదు చూడు, అందులోంచి పడిపోయింది ఆల్రెడీ. వెనిలా, ఐ హేట్ వెనిలా. చూడు, అండర్ ద సర్వేలెన్స్ ఆఫ్ మై బెస్ట్ ఫ్రెండ్, బికాస్ వీఆర్ బేకింగ్ టుగెదర్. నువ్వు యాంగిల్ మార్చడమే, నీ టాలెంట్ చూపించుకోవడమే ఇక్కడ. ఎలా మిక్స్ చేయాలి? నార్మల్గానా? ఓ, కావాలని నాకు ఇచ్చావు కదా ఇప్పుడు. నీకు తెలుసు నాకు భయం అని. నైస్. నిజంగా కర్డ్ అయింది ఇది. చాలా తిక్కుగా ఉంది, తిరగట్లేదు చూడు. సంథింగ్స్ రాంగ్ బ్రో. మోవడానికి స్పేస్ లేదంట, సో అది కొంచెం కష్టపడుతుంది. అందుకే పైన చేయాలనుకుంటా, లోపలికి పెట్టకుండా.
ఎన్ని ఎగ్స్ వేస్తున్నాం? 6 ఎగ్స్ వేస్తున్నాం. ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు బికాస్ నాకు పిచ్చి కాబట్టి, బికాస్ ఐ హ్యావ్ పిచ్చి కాబట్టి. ఒక్క డ్రాప్ ఎల్లో పడిపోయింది. ప్రణీత అక్కడికి వెళ్ళిపోయావు. ఇవి చూడు. డోంట్ డూ లైక్ దట్. ఇలా మిక్స్ చేయాలి, ఎందుకంటే ఈ ఎగ్ ఇది ఫ్లఫీగా తయారవుతుందంట ఇట్లా చేస్తే. లెట్స్ సీ. ఇలా పార్చ్మెంట్ పేపర్ తీసుకొని దీనికి లైనింగ్ వేసుకోవాలి. అలా తిప్పి తర్వాత ఇట్లా మెజర్ చేసుకొని ఇట్లా ఫోల్డ్ చేసుకుని అలా చేత్తో చింపక్కర్లేదు, సిజర్ కూడా వాడచ్చు. దెన్ యూ హ్యావ్ టు లైన్ లైక్ దిస్. pour it this way. So satisfying. సెట్ చేసి సెట్ ఇట్. అలా సెట్ చేస్తే బబుల్స్ ఏమైనా ఉంటే పైకి వస్తాయి కదా. స్టార్ట్. యాక్చువల్గా ఇప్పుడు 375 degrees Celsius దగ్గర 40 minutes బేక్ చేయాలి. కానీ మేము ఎన్నిసార్లు డోర్ చేసి అన్ని షాట్లు తీసుకున్నాం కాబట్టి కొంచెం టెంపరేచర్ దిగింది. ఇప్పుడు సెట్ అయిపోద్ది. ఓకే, సీ యూ వెన్ ఇట్స్ బేక్డ్. ఈలోపు మనం ఈ ఎల్లోస్తో ఏం చేయాలి? ఎల్లోస్లో షుగర్ వేయాలా? ఎల్లోస్ వాడమా? ఎల్లోస్ వేస్టా ఇప్పుడు? అది ఎల్లోస్ కూడా కలిపేసింది కదా బ్రో. ఎల్లోస్ వేస్టా? సో ఎల్లోస్ గోస్ టు ఆమ్లెట్. ఎల్లోస్ దీంట్లో వాడలేము. ఆమ్లెట్. ఓకే, బాయ్. ఇష్టమైన పని చెప్పావు తెలుసా? నువ్వు ఈజీ పని చేసి నువ్వు చేయడానికి నీకు అవ్వలేదు, అందుకే నేను చేశాను. ఈ కేక్ని లేయర్ చేసే అంత ధైర్యం నాకు లేదు. బికాజ్ నాకు తెలుసు నేను ఏదో చేసేస్తాను మధ్యలో అని. కానీ లాస్ట్ టైం కేక్లో కూడా ఎక్కువ పాత్ర ప్రణీతకి ఇచ్చాను. ఈ కేక్లో ఎక్కువ పాత్ర నేను తీసుకుని డిస్ట్రాయ్ అయినా రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకుందామని డిసైడ్ అయ్యాను. ఓకే ప్రణీత, నువ్వు ఆల్రెడీ గివప్ ఇచ్చావు కదా దీని మీద. చూడ్డానికి అందంగా లేదు, లాస్ట్గా అందంగా అయిపోద్ది ఎట్లాగో, కానీ అందంగా అయిపోద్ది, టేస్టీగా అయిపోద్ది. మధ్యలో ప్రాసెస్లో కేక్ బేస్ని బ్లాస్ట్ చేసే రెసిపీ ఒకటి ఇంకా కనిపెట్టాలి. కానీ మధ్యలో 2-3 కేక్స్ బాగానే వచ్చాయి. ఇదెందుకు ఇలా అయిపోయిందో అర్థమే కావట్లేదు కదా. అసలు ఫస్ట్ కేక్ ఏం చేసామో తెలియదు కానీ వచ్చేసింది, ఫెంటాస్టిక్గా వచ్చింది. అప్పటి నుంచి కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చి ప్రతిదీ ట్రై చేస్తున్నాం, ప్రతిదీ అటు ఇటుగా అవుతుంది. చెర్రీస్ ఆర్ సో టెండర్ అండ్ జ్యూసీ కదా.
చెప్పు. సరిగ్గా పీసెస్ కూడా అవ్వట్లేదు అవి. ఇలా ఇది కొన్నాం కదా, దీంట్లో చెర్రీస్ తీసి దీంట్లో జ్యూస్ సపరేట్ చేసి దీంట్లో చెర్రీస్ చేసి, ఇప్పుడు ఈ కేక్ని పట్టించుకోకండి. దిస్ ద టాప్ లేయర్. మనం కేక్ బేక్ చేసినప్పుడు దీన్ని మధ్యలోకి వేసేసి సెట్ చేసేద్దాం. ఇది మన విప్పింగ్ క్రీమ్, ఫ్రాస్టింగ్ క్రీమ్. దిస్ కెన్ ఆల్సో బి కాల్డ్ యాజ్ గనాష్, వైట్ చాక్లెట్ గనాష్. And this is our bottom layer, this is going to be our top layer, this is our mid layer. Now we are going to layer this juice and the cherries and the ganache and layer into 3 layers and then do the frosting. That's it. కానీ కేక్ డెకరేట్ చేయడానికి ఏం లేదు. సో దిస్ ఇస్ ఒక 3 చెర్రీస్ నుంచేసి దాని పైన పెట్టేస్తాం. వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ అనదర్ ట్రయల్ ఆఫ్ వైట్ చాక్లెట్ ఫారెస్ట్, వైట్ ఫారెస్ట్ కేక్, వైట్ ఫారెస్ట్ పేస్ట్రీ. బికాజ్ ఇది ట్రయల్, నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ ఇంకొకసారి మంచిగా చేయొచ్చు. కేక్ ఇంకా ఫ్లఫీగా ఇంకా బాగా వస్తుంది నెక్స్ట్ టైం చేసినప్పుడు. ఈసారి ఇద్దరు క్రియేటర్స్ కలిపి చేశారు కాబట్టి గందరగోళం అయిపోయింది కేక్. లేకపోతే బేకింగ్ కూడా బిగినర్సే, క్రియేటింగ్ కూడా యా బేకింగ్ బిగినర్స్ కాబట్టి మేము ఇట్లా బిగినర్స్ కేక్ లాగానే వచ్చింది. స్పాంజీ చేద్దాం అనుకుంటే కొద్దిగా అటు ఇటుగా అయ్యింది, కానీ టేస్ట్ అయితే బాగుంది అని అన్నారు. ఇట్స్ ఎడిబుల్ అండ్ వీ కెన్ ఫినిష్ ఇట్ ఆఫ్ బికాజ్ చాలా కేక్స్ ఇట్లా అయినాయి, అన్నీ తినేసాం. తినేలానే వచ్చినాయి, పడేసేలాగా ఒకటి కూడా రాలేదు. దిస్ ఈజ్ ప్రూఫ్. గనాష్ కలర్ చేయరు, మెరైన్ కలర్ చేస్తారు. గనాష్ అండ్ మెరైన్ ఆర్ సేమ్ నా దృష్టిలో. Sherry lady, going to emotion. Listen to your heart. ఆ పాట పెడతారు బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ దీనికి. షెరీ లేడీ ఎక్కువ పెట్టాలి కదా. పైనాపిల్ కేక్లో మనం ఎక్కువ ఫ్రాస్టింగ్ పెట్టాం కాబట్టి చాలా బాగుంది అది, నాకైతే అందుకే నచ్చింది. ప్లస్ దీంట్లో జ్యూస్ కిందకి వెళ్ళకపోవడమే బెస్ట్. కిందకి వెళ్తే అది చూసావా మెల్ట్ అయిపోయింది మనకి. కేక్ వెళ్ళకుండా ఉండటం, మధ్యలో ఎక్కువ వేద్దాం జ్యూస్. ఓకేనా? నా నెక్స్ట్ లేయర్ ఫ్రాస్టింగ్ అక్కర్లేదు, జ్యూస్ లోపలికి దిగదే. విప్పింగ్ క్రీమ్ ఉంది కదా, ఇది పెట్టేసి Now I'm handing this over to Pranita. She'll finish it. వైట్ ఫారెస్ట్ కేక్ ఈజ్ రెడీ. థ్యాంక్ యూ గైస్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. నేను కట్ చేసి తర్వాత తింటాను. ఇప్పుడు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసి కొంచెం సేపు సెట్ అవ్వాలి కేక్, తర్వాత కట్ చేసి తింటాము. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో అండ్ స్పెండింగ్ టైమ్ విత్ మీ ఫర్ దిస్ లాంగ్. నైస్. ఫస్ట్ టైం డిస్ట్రాయ్ అవ్వకుండా వచ్చింది కేక్. If you like this video, if you like the cake and if you like the vibe of this video, please consider subscribing, giving a like or a thumbs up and a comment for the encouragement. And I'll see you in my next video. Bye. Hi guys. Hi everyone from Padmashri. Hi everyone from Padmashri. Next, today I'm gonna make white forest cake with cherry పేరు చెప్పు దీనికి. white chocolate cake with cherries. To know this recipe, please follow the video.
let's see the procedure. White cherry forest. White cherry forest chocolate cake. White forest with cherry. White forest cake with cherries. Okay.